गुड इव्हनिंग स्टुडंट. लास्ट लेक्चरला आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज मध्ये SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम पाहिलं होतं. ओके, आता आज आपण SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम कडे जाणार आहोत. सो SN1 SN1 reaction mechanism. So now SN1 reaction mechanism means what? तर हे आहे युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ठीक आहे, मग SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये नॉर्मली द ॲटम ऑर द मॉलिक्युल ज्याच्यामध्ये ज्या न्यूक्लियोफाईलला रिप्लेस करायचं आहे तो न्यूक्लियोफाईल बल्कियर अशा ग्रुपला अटॅच असतो. म्हणजे एक्झाम्पलसाठी इथे आपण एक रिॲक्शन कन्सिडर केली होती. कन्सिडर द रिॲक्शन इन विच टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड रिॲक्ट विथ ॲक्वियस अल्कली ज्याच्यामध्ये OH आहे. तर याला हीट केल्यानंतर CH3 थ्राइस C इथे आला OH प्लस बाहेर गेला Br मायनस. मग याच्यामध्ये टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट होईल टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल मध्ये. ठीक आहे, सो टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड कन्वर्ट टू टर्शियरी ब्युटाइल अल्कोहोल. आता या रिॲक्शनचं कायनेटिक जेव्हा आपण स्टडी केली, सो कायनेटिक एक्सप्रेशन याच्यामध्ये आपल्याला असा एव्हिडन्स आला. दोघांना व्हेरिएशन करून पाहूयात. दोघांच्या व्हेरिएशन केल्यानंतर जो एव्हिडन्स आलेला आहे त्या एव्हिडन्सवर आपण काय करूयात, फोकस करूयात. म्हणजे दोघांच्या केसमध्ये काय होतं एक्झॅक्टली ते आपण जरा चेक करूयात. सपोज दॅट टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइडचं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलं by keeping the concentration of OH minus same, the rate of reaction double झाला. क्लिअर. पण जर मी उलट केलं, याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे तेवढंच ठेवलं आणि OHचं कॉन्सन्ट्रेशन डबल केलं, तर रेट ऑफ रिॲक्शनवर काहीच फरक पडला नाही. म्हणजे याचा अर्थ रिॲक्शनचा इट इज इंडिपेंडंट ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस. क्लिअर. आणि जर याच्यावर डिपेंड नाहीये रेट, म्हणजे रेट फक्त एकाच स्पेसिसवर डिपेंड आहे आणि इट्स व्हॉट इज CH3 थ्राइस CBr. सो CH3 थ्राइस CBr वर डिपेंड आहे, मीन्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3 थ्राइस CBr नॉट ऑन दी OH मायनस. म्हणजे या रिॲक्शनला जर का आपण इक्वल टूच्या फॉर्ममध्ये रेट एक्सप्रेस करायला गेलो तर रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3 थ्राइस CBr हे असं येईल. ओके, आणि या एक्सप्रेशनवरून सपोज दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट दी ऑर्डर, तर ऑर्डर येईल फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. कारण या कॉन्सन्ट्रेशन टर्मच्या एक्सपोनेंटला काहीच नाहीये म्हटल्यानंतर इथे 1 आहे. काहीच नाही तिथे म्हटल्यानंतर काय 1 आहे. आणि जर या इथे एकाच मॉलिक्युलवर रिॲक्शन डिपेंड आहे तर या इथे आपण SN1 लिहिले. 1 मीन्स व्हॉट दी युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. मग हे झालं आपलं काय, तर कायनेटिक एक्सप्रेशन. ठीक आहे, मग आता कायनेटिक एक्सप्रेशन वरून पुढे आलो आणि समजा आपल्याला मेकॅनिझम समजून घ्यायचं आहे. तर स्टडी केल्यानंतर मेकॅनिझम समजलं आपण, तेव्हा आपल्याला असं लक्षात आलं की याच्यामध्ये नॉर्मली 2 स्टेपमध्ये रिॲक्शन होते. मग 2 स्टेपमध्ये कोणत्या 2 स्टेप आहेत, तर पहिली स्टेप जी आहे या स्टेपला आपण म्हणतो फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कॅटायन.
ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन म्हणजे काय, तर मी रेट ऑफ रिॲक्शन काढण्यासाठी स्लोवेस्ट स्टेपवर जेव्हा फोकस केला तेव्हा असं म्हणलं की स्लोवेस्ट स्टेपमध्ये टर्मिनल पोझिशनला कार्बोकॅटायन तयार होतो. इट इज वेल स्टॅबिलाइज बाय व्हॉट डी प्लस आय इफेक्ट. मग आता ते जर आपण ऑब्झर्व करू की नेमकं झालं कसं, की फॉर एक्झाम्पल सपोज दॅट इट्स आर टर्शियरी ब्युटाइल ब्रोमाइड, इट्स आर CH3 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 अँड CBr, आणि आपण याला थोडीशी हीट प्रोव्हाइड केली. तर हीट प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय झालं, हा मॉलिक्यूल एक्सपांड झाला. तर एक्सपान्शनमध्ये या C आणि Br चा बॉन्ड जो आहे तो पण एक्सपांड झाला, अँड दॅट्स वाय CBr बॉन्ड ब्रेक्स पार्शियली. सो याला आपण म्हणतो ट्रान्झिशन स्टेट. ठीक आहे, मग हा ट्रान्झिशन स्टेट 1 म्हणून आपण नाव दिलं, कारण ही स्टेट जी आहे ती पुन्हा अजून एकदा सेकंड स्टेपमध्ये येणार आहे. ही स्टेट म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेट, ज्या स्टेटमुळे आपल्याला प्रॉडक्टमध्ये कन्व्हर्जन करताना काय होणार आहे, तर इझिएस्ट वे आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. मग आता ही स्टेप जी आहे ती त्याची स्लो स्टेप आहे. सो इट्स कॉल्ड ॲज व्हॉट दी RDS. सो RDS मीन्स व्हॉट दी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. याच्यावरून आपण रेट फाइंड आउट करतो. मग आता याच्यावरून आपण काय केलं, इथून आल्यानंतर TS1 नंतर काय झालं, एनर्जी प्रोव्हाइड करायची गरज नाही पडली. हा C आणि Br बॉन्ड ऑटोमॅटिकली ब्रेक झाला. हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन Br बाहेर घेऊन गेला, अँड Br फॉर्म्स व्हॉट दी Br मायनस प्लस. हियर वी ऑब्टेन टर्शियरी कार्बोकॅटायन. ओके, म्हणजे या कार्बोकॅटायनच्या प्रॉपर्टीज बद्दलची इन्फॉर्मेशन सुद्धा आपल्याला असली पाहिजे. सो सेंट्रल कार्बन इज, हा जो काही मधला कार्बन आहे, इट्स व्हॉट दी sp2 हायब्रिडाइज. देन सेकंड वन, इट्स जॉमेट्री इज ट्रायगोनल प्लॅनर. आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट, याच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये सहाच इलेक्ट्रॉन, म्हणजे हा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट आहे. सो इट्स व्हॉट दी कार्बोकॅटायन, टर्शियरी कार्बोकॅटायन. बट याच्या इथे स्टॅबिलायझेशन करायला कोण आहेत, वी हॅव 3+I इफेक्ट which stabilized carbocation. क्लियर. मग हे त्याला स्टॅबिलाइज करणार आहे. ओके, द नेक्स्ट वन ही झाली फर्स्ट. सेकंड, नॉट सेकंड, it's what the first step, formation of carbocation. Then second step, attack of nucleophile. It's what the second step. And right now we have what the carbocation CH3 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 which is planar one. म्हणजे तो कसा आहे, तर तो असा आहे. ओके, आणि जर का तो प्लेनर आहे तर बॅक साइड ॲज वेल ॲज व्हॉट दी फ्रंट साइड, फ्रॉम बोथ साइड आर न्यूक्लियोफाइल अटॅक ऑन व्हॉट दी सेंट्रल कार्बन. सो फर्स्ट वन OH माइनस approaches the central carbon from back side as well as what the front side, and it forms 50% inverted intermediate. म्हणजे CH3 as it is असेल, CH3 CH3 and remaining 50% exact opposite means what, retention product, CH3 CH3 CH3, and here OH attack from what, the front side. So when we provide energy, then OH minus means what, the nucleophile attack from front side as well as what, the back side. So it's our back side attack intermediate and it's our front side attack intermediate. So when OH approaches central carbon, first it forms partial bond. Okay, so OH forms partial bond with what, the carbon. After that, it loses a large amount of energy and OH forms a fixed bond with carbon and we obtain 50% product
with inversion of configuration. And 50% product with retention of configuration. So 50% with inversion and 50% with retention. So final product we obtained with what the two different configurations, means what is stereo chemical rotation. And suppose we draw the EPD, means what, energy profile diagram of SN, one reaction mechanism. Then just imagine that suppose our reactant possesses that amount of potential energy, it's our reactant. Here we have what the reaction coordination on what the x-axis. So first one, our reactant gain energy, then first it reach to TS1, then it eliminates small amount of energy, convert into carbocation. Carbocation is stable as compared to what, transition state 1 and transition state 2. And in second step, carbocation again gain energy, and when nucleophile attack on what the carbocation, again it forms unstable transition state 2, and then finally it lose a large amount of energy and convert into what the product. So here, amount of energy required to reach first transition state known as delta EA1, means what, energy of activation 1, and second one, here we have what, again absorption of small amount of energy. Here carbocation convert into what, a transition state 2 known as delta EA2, its energy of activation 2, means we activate the reactant twice time. First one, reactant actually reach to what, first transition state, and in second case carbocation reach to its second transition state. So we require 2 energy of activation. Then part number 2, difference between energy of reactant and energy of product known as delta H, means enthalpy of reaction, also known as heat of reaction. Okay, so here our second part, means what, SN one reaction mechanism is over. So first part मध्ये आपण पाहिलं होतं SN two reaction mechanism, या part मध्ये आपण पाहतो SN one reaction mechanism. Now the very famous part of SN1 and SN2, its difference. So SN2 reaction mechanism and SN1 reaction mechanism. Clear? So we distinguish between what the SN1 and SN2 by using what the few points. Almost all the points we cover here, and that points actually important for what, explaining the reactions. Clear? So first one, SN2 reaction mechanism means what? It is bimolecular nucleophilic substitution reaction, and here we have unimolecular nucleophilic substitution
reaction mechanism. So it's our first difference. Okay, then second one, we have difference in kinetic expression also. Here, rate is directly proportional to the concentration of CH3Br, which is our reactant, as well as OH minus, means it is what? Reagent. So it's actually depend on what? The both. Rate of reaction depends on what? Both. But in unimolecular nucleophilic substitution reaction, rate is directly proportional to only reactant, not on the reagent. After that, we have order, depends on what? The rate equation. So concentration terms चे exponent. So here we have what? The 1 and 1. So order is a second order reaction. So SN2 means what? The second order reaction, and same here, concentration term raised to 1 order reaction. Okay. After that, next point, it's about our mechanism. Okay. In SN2, we have single step mechanism. Single step mechanism. And here we have what? Two step mechanism. First one step, it's formation of carbocation, and second one, it's attack of nucleophile. Okay, so you have what? The two steps. After that, third, in SN2 reaction mechanism, we have only one transition state formation. But in that case, or what? The SN1 reaction mechanism, two transition state formation. One transition state form in each step, means what? In first step, formation of carbocation, we have what? The one transition state, and in second state, we have what? The another transition state. So 1 plus 1, 2 transition state. Then next one, okay, product formation in SN2 reaction mechanism, 100% product with inversion of configuration. So we obtain what? 100% product with what? Inversion of configuration. But in SN1 reaction mechanism, we obtain 50% with inversion and 50% with retention. Okay, so product we obtain with what? 50% and 50%. Then it's about what? Energy profile diagram. Energy profile diagram contains one peak and here we have two peak. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. At least we have to know about what is 7 difference between SN1 and SN2 reaction mechanism. Okay, मग या दोन्हीवरचं काम इथे काय झालं? ऑलमोस्ट संपलंय. SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम एक्सप्लेन करून झाली आहे, SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम एक्सप्लेन करून झाली आहे. आता यांच्या ऑर्डरकडे जाऊयात. मीन्स suppose that we have CH3Br, then
CH3 CH2 Br, then CH3 twice CHBr, and finally we have CH3 thrice CBr. Means, suppose that if we draw the molecular structure, then we observe the difference between what each case. Here we have what the Br attached with functional carbon, and that functional carbon attached to what the 3 hydrogens. Okay, then in second case we have what the functional carbon attached with Br, then 2 hydrogen and 1 CH3 group. In next case we have CH3 CHBr and another CH3 attached to what? Central carbon. And finally we have CH3 CH3 and Br. Clear? So right now we have what the compounds in which slightly one by one steric hindrance increases. Means what? In first case we have only Br as a what, a larger atom attached to what the functional carbon. Remaining all are what the hydrogens and hydrogen as compared to what the bromine. If you observe the size, then it's very small. But in second case, now one hydrogen replaced with what the CH3 means what? Slightly bulkier group than what the hydrogen now present on central carbon. In second case, now 2 hydrogen replaced with what? The 2 methyl group means what? The bulkiness, steric hindrance increases. And last one here, functional carbon attached with 1 Br and remaining all 3 CH3. Clear? So if all 3 CH3 present on central carbon means what? The crowdiness or what? The bulkierness of a CH3 repels that Br, and therefore that repulsion is known as what? The steric hindrance. Okay. So या केस मध्ये Br ला जरा ढकलण्यासाठी हे सगळे मॉलिक्युल्स आहेत. म्हणजे Br ला एलिमिनेट करण्यासाठी दुसऱ्या न्यूक्लियोफाइलची गरज नाहीये. Okay, but in that case, to remove Br, we require what? The another nucleophile which forces that carbon to eliminate Br from opposite direction. Okay, but या केस मध्ये तसं काही लागणार नाहीये. If steric hindrance increases, then SN2 reaction mechanism decreases and it's favorable to what? The now SN1 reaction mechanism. Means what? जर मी इथून या साइडला टर्न घेतला, if you are moving from what? The methyl bromide to ethyl bromide to isopropyl bromide to tertiary butyl bromide, then it shows increase in SN1 reaction mechanism character. Okay, आणि जर मी उलटा आलो तर मग सगळ्यात जास्त SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम कोण दाखवेल? तर हा दाखवेल. आणि सगळ्यात कमी SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम कोण दाखवेल? तर हा दाखवेल. म्हणजे याच्याकडे SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम जास्त प्रमाणामध्ये असेल. सो हियर SN2 reaction mechanism favorable condition decreases and here SN1 reaction mechanism condition increases. So that depend upon what? Steric hindrance. So if more steric hindrance, more percentage to that element or that compound undergoes what? SN1 reaction. And if less steric hindrance, then it's more possibility to that compound undergoes what? SN2 reaction mechanism. So it's what the two different things between what the SN1 and SN2. So that depend upon what is steric hindrance. And now last part, it's what the optical activity. Normally optical activity मध्ये आपण लास्ट लेक्चरला बोललोच होतो, बट आता आपण जरा त्यांना वेगळ्या प्रकारे पण काय करूयात, एक्सप्लेन करूयात. सो ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. So what is optical activity? It's a what? Activity of a substance that shows a rotation in plane of plane polarized light, known as what? The optical activity. मग याला सिंपल टर्म मध्ये आपण जर का एक्सप्लेन करायला गेलो, just imagine that it's our sample of organic substance and here we pass one beam of light
So actually it's a beam of plane polarized light. It's called as what? The PPL. PPL means what? The plane polarized light, which contains several number of planes, large number of planes which are parallel to each other. Clear? आणि जर मी याच्यामधून त्या लाईटला पास केलं तर इथून जी बाहेर येणारी लाईट, इट्स व्हॉट द लाईट विच इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सोल्युशन. इट शोज change in plane of plane polarized light. Means what? Actually it rotate plane of plane polarized out left side or towards the right side. So observation असं येईल, ओके. सपोज दॅट मी इथून जी लाईट पाठवली होती, या लाईट मध्ये सगळे हे असे रेज चालले होते, ज्याला म्हणतो आपण प्लेन. इट्स व्हॉट दी प्लेन पोलराइज लाईट. आणि हे इथून पास झाल्यानंतर त्यांचे प्लेन का झाले, ते जस्ट शोज व्हॉट दी रोटेशन. सो इफ वी ऑब्टेन रोटेशन टुवर्ड्स लेफ्ट and right side, then that substance is known as optically active. So it's called as what? Optical active substance. But suppose we obtained same arrangement of planes like what? The incident light, then that substance is optically inactive. Means what? No activity observed in that case. Okay. So if there is a rotation of plane polarized light, then that substance is called as what? The optically active. And if there is no rotation of plane polarized light, then that substance is called as what? The optically inactive. Now यांना आपण आता एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्व केले, ठीक आहे. पण थिअरॉटिकली जर का यांना एक्सप्लेन करायचं असेल तर आपल्याकडे काही स्टेप्स आहेत, त्या आपण फॉलो करतो आणि मग फायनली गेल्यानंतर त्याला एक्सप्लेन करतो दॅट अ सबस्टन्स इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑर नॉट. पाहूयात त्या स्टेप्सकडे. फर्स्ट वन, वी हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट आर मॉलिक्यूल कंटेन chiral कार्बन ॲटम ऑर नॉट. जर आपल्या मॉलिक्यूलमध्ये कायरल कार्बन असेल तर आपला सबस्टन्स ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असू शकतो. ओके. म्हणजे एक्झाम्पलसाठी अगोदर कायरल कार्बन मीन्स व्हॉट ते आपण फाइंड आउट करूयात. सम ऑफ द फॅकल्टीज ऑल्सो एक्सप्लेन ॲज व्हॉट द चिरल कार्बन ॲटम, नो डाउट. सो सपोज दॅट इफ अ सेंट्रल कार्बन अटॅच्ड विथ 4 different atoms or 4 different atoms as well as groups or 4 different groups, then central carbon known as what? The chiral. Means it's asymmetric carbon. Means it is what? Asymmetric carbon, chiral carbon or asymmetrical carbon. Then if our compound contain asymmetrical carbon atom means chiral carbon atom, then it is possible that compound show optical activity. Clear? So second point, now if we have chiral carbon atom, then we have to find out optical isomers. Optical isomers. Now optical isomer find out कसे करतात? So it's what? The 2 raised to n. It's what? The formula which gives number of optical isomers, and it's what? The 2 raised to n. So right now suppose that if our compound contain only one chiral carbon, then it's what? 2 raised to 1 means we have only not 1, 2 optical isomers. Clear? Now in a third case, which is actually final one, we have to draw mirror images of our original compound with respect to each chiral carbon atom. Okay. मग आता माझ्याकडे एकच chiral center आहे.
त्या कायरल सेंटरला आपण काय करूयात, कन्सिडर करूयात आणि मग आपण इमेज करूयात. जस्ट इमॅजिन दॅट हा मॉलिक्यूल आहे तसा आहे ABD आणि इथेही, and here we have a D mirror. Clear? So we have to find out what the mirror image. So it's what the D central carbon attached with what the A. Now upper one be located at the same and lower E also located at what the same position. Clear? म्हणजे फक्त बदलल्यात कोण, AD आणि DA. मग या दोघांना जर का एकमेकांवर आपण प्लेस केलं, सपोज दॅट इफ यू प्लेस टू इमेजेस ऑन इच अदर, देन इट्स परफेक्टली नॉन सुपर इम्पोजिबल. पण जर असं असेल, इट्स आर ओरिजिनल इमेज अँड इट्स मिरर इमेज, या दोघांना जर का एकमेकांवर ठेवून पाहिलं, देन इट्स परफेक्टली मॅच्ड अँड नोन ॲज व्हॉट, सुपर इम्पोजिबल. अँड दॅट काइंड ऑफ मिरर इमेज shows optical inactivity, but that kind of mirror image shows optical activity because what, that pair of images known as enantiomer. So right now suppose that मी या दोघांना एकमेकांवर ठेवून पाहिलं, तर हे दोन एकमेकांना परफेक्टली मॅच होणार नाहीत. आणि हे जर का एकमेकांना परफेक्टली मॅच झाले नाहीत, then we obtain non-superimposable mirror images in which one is dextrorotatory, that we indicate by what, positive sign, and another is levo-indicated or rotatory, that we indicate by what, the negative sign. So dextro and levo, it's what, the substance which shows a rotation of a plane or plane polarized. Means हा जो आहे तो असा सबस्टन्स आहे जो आपल्या प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईटला राईट साईडला रोटेट करेल, आणि हा जो सबस्टन्स आहे तो असा आहे जो आपल्या प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईटला लेफ्ट साईडला रोटेट करेल. सो सबस्टन्स विच रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाईट टुवर्ड्स right side known as what, dextro-rotatory substance, and the substance which rotate plane of a plane polarized light towards right side, sorry not right side, it's what, the left side, known as levo-rotatory substance. Okay, so first one, या अशा जोडीला काय म्हणायचं ज्याच्यामध्ये एक सबस्टन्स दुसऱ्या सबस्टन्स बरोबर परफेक्ट मॅच होत नाहीये, आणि त्याच्यामधला एक सबस्टन्स आहे डेक्स्ट्रो अँड अनदर इज व्हॉट, लेवो, नोन ॲज पेअर ऑफ enantiomer. Okay, so if we obtain pair of enantiomer, then our substance is optically active. Okay, so if our substance is optically active, clear, means what, we obtain a rotation, two different rotation, it's what, left hand rotation and right hand rotation, and last one, it's what, the condition just for observe things, means what, बऱ्याच वेळेस असं आलं की आपल्याकडे दोन इमेजेस एकमेकांवर परफेक्टली बसत नाहीयेत, पण तरी पण तो सबस्टन्स ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह आहे. मग तो काय आहे, तर त्यासाठी आपण एक फोर्थ कंडिशन दिली आहे, and it's what, the racemic mixture. So now what is a racemic mixture? It's a mixture which contains equimolar concentration of dextro and levo form, which actually cancel the effect of each other, So dextro and levo ने एकमेकांचा इफेक्ट कॅन्सल केला, then resultant substance is said to be optically or optically inactive. मग तो ऑप्टिकली काय, इनॅक्टिव्ह. मग आपल्याकडे मोस्टली जे सबस्टन्स येतात ऍक्टिव्हिटी एक्सप्लेन करायसाठी, त्यामध्ये फेमस 2-chloro-butane, then 2-butanol, then
लॅक्टिक ऍसिड आणि एकतर ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. ओके, शक्यतो यांच्यामध्ये फक्त काय फाइंड आउट करायला तर नंबर ऑफ आयसोमर्स आणि यांच्यामध्ये बाकीच्या सगळ्या प्रोसेसला एक्सप्लेन करतात. म्हणजे एक्झाम्पलसाठी जर का आपण 2-chlorobutane घेतला, then in 2-chlorobutane, first one, suppose that we have to explain the optical activity of 2-chlorobutane. Then first one we have to draw the structure of 2-chlorobutane. For example, it's CH3, CH, here we have what is Cl, here we have what is CH2 and CH3. So first one, now we have to find out the carbon atom which is asymmetrical, and according to that we have to find out the number of optical isomers. Then we have to divide into what the pairs and observe that pair is optically active or not as we know the process. For example, here या केस मध्ये जर आपण पाहायला गेलो तर या कार्बनला 3 हायड्रोजन आहेत, म्हणजे तो काही कायरल कार्बन नसेल. देन इन सेकंड केस वी हॅव कार्बन अटॅच्ड विथ 1 CH3, 1 C2H5, 1 Cl, and last one it's what the hydrogen, means what the we have 4 different groups attached to what the second carbon. थर्ड कार्बन कडे आलो तर 2 हायड्रोजन आहेत, कॅन्सल, कारण 4 पैकी 2 तर हायड्रोजनच आहेत म्हणल्यानंतर तो काही कायरल येणार नाही. And last one terminal carbon attached with what the 3,3C, not C, it's what the H. मग 3 जर का हायड्रोजन आहेत 4 पैकी, म्हणजे तो काही कायरल येऊ शकत नाही. ओके, मग आता इथे प्रश्न संपला. आपल्याकडे डायरेक्ट मिळालं n, n चा आन्सर आहे 1, मीन्स इफ n is equal to 1, therefore optical isomers is equal to 2 raised to n, equal to 2 raised to 1, equal to 2. दोनच आहेत, म्हणजे या दोघांमधला एक डेक्स्ट्रो असू शकतो आणि दुसरा लेवो असू शकतो. So it's what the mirror images. MI means what the mirror image. So first one we draw the central carbon along with 4 valences. Now Cl, then C2H5, then hydrogen and CH3. Here we have what the mirror, and inside the mirror we obtain what the mirror image. It's our original image of a structure, and now inside the mirror we obtain what mirror image. So C2H5C, and here we have what the CH3, then one upper one side we have what the Cl, and lower one side we have what the hydrogen. So suppose that if we match the two opposite images, then we obtain what non-superimposable mirror images. Means our substance is optically active. म्हणजे जरा चेक करून बघा, या इमेजला ॲज इट इज याच्यावर ठेवलं आपण तर ते काही मॅच होणार नाहीयेत. म्हणजे हे दोन असेल, या दोघांना जर का एकमेकांवर असं ठेवलं तर हे मॅच होत नाहीयेत. म्हणजे आपले सबस्टन्स कसे आहेत, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. सो हियर वी हॅव 1 डेक्स्ट्रो that we indicate by what the positive sign, and another we have levo that we indicate by what the negative sign. So it's a pair of enantiomer, and that pair of enantiomer if we obtain, then our substance is optically active. And finally it's what the condition, if it is a racemic mixture, means we have 50% dextro and 50% leo, then that substance is known as what optically inactive because it forms a racemic mixture. So what is a racemic mixture? Again it's what the equimolar concentration of dextro and levo form. So हे लक्षात ठेवायचं की equimolar concentration of का असलं पाहिजे dextro and लेवो फॉर्म. जर का हे इक्विमुलर कॉन्सन्ट्रेशन दोघांचे आले, दॅट मीन्स आर कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह बिकॉज इट फॉर्म्स रॅसेमिक मिक्सचर, अँड रॅसेमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. ओके, सो इथे होल पार्ट ऑफ थिअरी संपलाय. नाउ नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्यामधले काही PYQs सॉल्व्ह करणार आहोत. ओके, सो या टॉपिक मधले जेवढे काही PYQs आले होते काही प्रिव्हियस एक्झाम्स मध्ये, त्या आपण काय करू उद्या सॉल्व्ह करूयात. सो ओके, सो टिल देन टुडे आज आपण थांबूयात आणि
नेक्स्ट लेक्चरला याचे PYQ सॉल्व्ह करूया. क्लिअर? सो काही डाऊट असेल तर डेफिनेटली चॅट बॉक्समध्ये उद्या शेअर करा. इथे एक स्टार गेमिंग असा आहे, सर ऐप सॉरी इट्स व्हाट दी आप 2022 2023 और 2024 के PYQs ले लीजिए. डेफिनेटली वी कंडक्ट दैट ऑल PYQs टुमारो, नो प्रॉब्लम. और जितने भी पॉसिबल हो उतने PYQ हम कल सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो टिल देन गुड बाय. कल मिलते हैं वापस सेम टाइमिंग.